instead of attempting to rectify one particular spot, ആ കോറിഡോർ ആയിട്ടാണ്. ഈ കോറിഡോർ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ 5 കിലോമീറ്റർ കാണും, ചില ഇതിൽ 10 കിലോമീറ്റർ കാണും, അങ്ങനെ പല രീതിയിലാണ് ഉണ്ട്. മാക്സിമം 12 കിലോമീറ്റർ ആണ്. അപ്പോൾ 12 കിലോമീറ്ററിൽ ഉള്ള ഒരു പ്രോബ്ലത്തെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത് എളുപ്പമാണ്, rather than taking 60 കിലോമീറ്റർ കോറിഡോർ. ആ ഒരു അപ്രോച്ചാണ്. അങ്ങനെ 333 ക്രിട്ടിക്കൽ റോഡ് കോറിഡോർസ് കേരളത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 10% 33 എണ്ണം കേരളത്തിൽ ഇത് എറണാകുളം ജില്ലയിലുണ്ട്. എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ആ ലിസ്റ്റൊക്കെ. ആ ലിസ്റ്റെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ഇനി എന്നാ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഇത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് കിട്ടിയത്. എല്ലാ ജില്ലാ കളക്ടർമാർക്കും ഒരു ഇത് അയക്കും, ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. അവർ ജില്ലാ റോഡ് സേഫ്റ്റി കൗൺസിലിൻ്റെ ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജില്ലാ കളക്ടർമാരാണ്. അവരെ കൊണ്ട് പരിശോധിച്ച് അവർ പരിശോധിക്കണമെങ്കിൽ അവർ ഒരു ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് രൂപീകരിക്കും. കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് റവന്യൂ പീപ്പിൾ, ലോക്കൽ ബോഡീസ്, PWD or road agencies, പിന്നെ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, പോലീസ്, NGOs ഇഫ് നെസറി. ഇവരെല്ലാം ചേർന്ന് ഒരു ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് രൂപീകരിച്ച് അവർ എല്ലാ സൈറ്റും വിസിറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് തടസ്സങ്ങളുണ്ട്, എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഡിസ്ട്രിക്ട് റോഡ് സേഫ്റ്റി കൗൺസിലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആ തടസ്സങ്ങളെല്ലാം മാറ്റണം. അങ്ങനെ മാറ്റുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു 10-25% അപകടങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഈ തടസ്സങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ ഹൈക്കോർട്ടിലുള്ള ജഡ്ജ്മെന്റ് പ്രകാരം വന്ന കുറേ നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ട്, ഡയറക്ഷൻസ്. അവിടെ ഉള്ള കാടുകളൊക്കെ വെട്ടി മാറ്റണം, അബ്സ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റണം, എൻക്രോച്ച്മെന്റ്സ് നീക്കണം, കൊടിക്കമ്പങ്ങളെ മാറ്റണം, അല്ലെങ്കിൽ മരങ്ങൾ മുറിക്കണം. ഇങ്ങനെ പല ഡയറക്ഷൻസ് ആണ് ഹൈക്കോർട്ട് കാലാകാലത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ വൈനർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഹാസ് ഗിവൻ ലോട്ട് ഓഫ് ഡയറക്ഷൻസ് ടു ഹോൾ കേരള. പുള്ളി എല്ലാ ഡയറക്ഷൻസിലും ഒരു ഇതുണ്ട്. അതിന്റെ പ്രകാരം നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ പല തടസ്സങ്ങളും ഉണ്ട്. ഈ മരം വെട്ടി മാറ്റണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചു കാലം വെട്ടിയതാണ്. ഓപ്പറേഷൻ പാത്ത് വേസ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒരു പദ്ധതിയായിട്ട് തുടങ്ങി അവർ കുറേ എണ്ണം എറണാകുളത്ത് ചെയ്ത്, അതുപോലെ പോലീസും PWD ചെയ്ത്. അതിൽ വരുന്നത് അതിലുള്ള ചില റവന്യൂ പ്രശ്നമുണ്ട്. ഈ മരത്തെ മുറിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മരത്തിൻ്റെ ഓണർ ഈ വിൽ റേസ് ഒബ്ജെക്ഷൻസ്. ചിലപ്പോൾ അത് മുറിക്കാനുള്ള ചെലവ് ആരാണ്, who will come to remove the encroachments or waste dumped. ഇതുപോലെ പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. അതെല്ലാം നമ്മൾ സാർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഒരു ഈ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് ബേസ്ഡ് ഒരു ഇതായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കമ്മിങ് ടു ദിസ് വൺ, ഇത് ഒരു ജനറൽ ഇതായിട്ടാണ്. ഇതല്ലാതെ ഇപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എറണാകുളം റീജൻ ഈസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടിങ് 10% ഓഫ് ദ ഡെത്ത് ഹാപ്പനിങ് ഓൺ കേരള റോഡ്സ് ഡ്യൂ ടു ആക്സിഡൻസ് ആണ്. ഒരു 15% ഓഫ് ദി ആക്സിഡൻസ് ആർ കാസ്ഡ് ഇൻ എറണാകുളം. അപ്പം നമുക്ക് അത് ഒഴിവാക്കാനാണ് എൻ്റെ ഒരു മനസ്സിലുള്ളത്. എറണാകുളം എല്ലാ ഇതിലെയും കുറച്ച് ടോപ്പിലാണ് ഉള്ളത്. അപകടങ്ങളുടെ എണ്ണം എടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് എറണാകുളം, സെക്കൻഡ് ട്രിവാൻഡ്രം, തേർഡ് തൃശ്ശൂർ, പിന്നെ ആലപ്പി, അങ്ങനെയാണ്. മരണങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്രമാണ് ടോപ്പ്. കഴിഞ്ഞ 3 വർഷത്തിൻ്റെ കണക്ക് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്രമാണ് ടോപ്പിലുണ്ട്. എറണാകുളം കംസ് തേർഡ്, നോട്ട് ഈവൻ സെക്കൻഡ്. തൃശ്ശൂർ ബൈപാസ്ഡ്, ആലപ്പി, കൊല്ലം, ഇവിടെ എല്ലാം മരണങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ടാണ് വരുന്നത്. എനിക്ക് കൂടുതൽ അതിൽ പോകുന്നില്ല. സോ നൗ നമുക്ക് വേണ്ടിയത് ആക്സിഡന്റ് ഫ്രീ എറണാകുളം, അല്ല ആക്സിഡന്റ് ഫ്രീ കൊച്ചി എന്ന് പറയുന്നത് വരും. എൻ്റെ ഒരു ഇത് സ്വപ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സിഡന്റ് ഫ്രീ കേരളമാക്കണം. ബട്ട് അതിൻ്റെ തുടക്കം കുറിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എറണാകുളത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം. ബട്ട് ആക്സിഡന്റ് ഫ്രീ കേരള ആണ്. ആസ് എ റോഡ് സേഫ്റ്റി അതോറിറ്റീൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് അതാണ് വേണ്ടിയത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു വർഷത്തിനകത്ത് കഴിഞ്ഞ 6 മാസം 12% അപകട മരണങ്ങളും സീരിയസ് ഇഞ്ചുറീസും കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കൊറോണയുടെ എല്ലാം തലയിൽ ചുമക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം കഴിഞ്ഞ 2 വർഷമായിട്ട് കാര്യം നടക്കാതെ എല്ലാം കൊറോണയുടെ തലയിലാണ് വെച്ചത്. ഈ വർഷം വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ 2022 6 മാസത്തിലെ 12% ഉള്ളത്. ഈ 2022 ഡിസംബറിനകത്ത് 20% റോഡ് ആക്സിഡൻസും സീരിയസ് ഇഞ്ചുറീസും കുറയ്ക്കണം. ആ ഒരു ഇതിൽ പോയാൽ തന്നെ ഒരു വലിയ ഇതായിട്ടാണ്. കാരണം 10,000 പേരാണ് മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു 20% എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 800 to 900 ലൈവ്സ് ക്യാൻ ബി സേവ്ഡ് ഓൺ റോഡ്സ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ പല പദ്ധതികളാണ് നമ്മൾ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. റോഡ് സേഫ്റ്റി അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കേരള മൊത്തമുള്ള ഒരു ബോഡിയാണ്. അപ്പോൾ വി ഗിവ് മണി ഫണ്ട്സ് ടു വേരിയസ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ്. ഞങ്ങളുടെ പോലീസ്, മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, പബ്ലിക് വർക്ക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, പിന്നെ റോഡ് ഏജൻസീസും ഉണ്ട്, പിന്നെ NATPAC, എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, ഇങ്ങനെ പല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും ഉണ്ട്. All those people who are involved in road safety activities are our stakeholders. NGOs also, they are our stakeholders. അപ്പോൾ അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം മാത്രമാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ പ്രോഗ്രാം how we can dovetail this program to Cochin region so as to achieve your objective. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇത്. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു ആദ്യത്തെ ഇതായിട്ട് 2019 തുടങ്ങിയതാണ്. കൊറോണ ഇടയ്ക്ക് ഇറ്റ് പ്ലേഡ് ഇറ്റ്സ് റോൾ.
Save Kerala project. It's a major flagship program of motor vehicle department. 226 കോടി രൂപയാണ് Kerala Road Safety Authority is going to contribute. അതിന്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം അടുത്ത 5 വർഷത്തിൽ 50% അപകടങ്ങൾ കുറയ്ക്കണം. രണ്ടാമത് zero growth in fatalities and severities, same as what you are thinking in Cochin. മൂന്നാമത് sustainable enforcement through implementation of rules. അപ്പോൾ അതിലെ various components are there. ഒന്ന് ആദ്യമായിട്ട് കേരള ചരിത്രത്തിലെ അല്ല ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റിന് വേണ്ടി ഒരു സെപ്പറേറ്റ് വെർട്ടിക്കൽസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത്, പണ്ടെല്ലാം ആർ ടി ഒ എങ്കിൽ ഒരു ജില്ലക്ക് ഒരു ആർ ടി ഒ ഉണ്ടാവും. അവർ ടാക്സ് കളക്ഷൻ, ലൈസൻസിങ്, ബാക്കി എല്ലാ കാര്യവും ആൾ കളക്ഷൻ ഓഫ് മണി, ഫൈൻസ് എല്ലാം അവരാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം ഒരു സെപ്പറേറ്റ് വെർട്ടിക്കൽസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഒവ്വൊരു ജില്ലയിലും ആർ ടി ഒ എൻഫോഴ്സ്മെന്റിന് ഒരു ടീം, ആർ ടി ഒ ജനറലിന് ഒരു ടീമുണ്ട്. എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ടീം ഈസ് മെയിൻലി ഫോർ റോഡ് സേഫ്റ്റി മാനേജ്മെന്റ് ആണ്. അത് ദാറ്റ് വാസ് ക്രിയേറ്റഡ്, ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് 250 പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ്, ഈ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഓഫീസേഴ്സ് വർ റിക്രൂട്ടഡ്. ആൻഡ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് 65 സ്ക്വാഡ്സ് ഉണ്ടാക്കി. എറണാകുളം ജില്ലയിലെ 8-10 സ്ക്വാഡ്സ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഇതെല്ലാം എല്ലാവരും, all of you must have felt it. Sometime or other you are caught for over speeding or helmet ഇല്ലാതെ, സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടാതെ, അതെല്ലാം എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്തായി, കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കംപ്ലയിൻസ് ലെവൽ ഉള്ളത് എറണാകുളം ജില്ല ആണ്. Whether it is a lane discipline or enforcing traffic rules. Helmet ഇടുന്നതിൽ nearly 80% of the people in urban areas or towns are wearing helmet. Nearly 85% of the people driving cars wear seat belt. ഇത് മറ്റു ജില്ലകളിൽ കുറവാണ്. ട്രിവാൻഡ്രമൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ 60-65 റൂറൽ ഏരിയയിൽ കുറവാണ്. സ്റ്റിൽ പീപ്പിൾ റിഫ്യൂസ് ടു വെയർ ഹെൽമെറ്റ് ഇൻ റൂറൽ ഏരിയാസ് ബിക്കോസ് അവർക്ക് ആ ബോധവൽക്കരണം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. എൻ്റെ തല ഇനി എൻ്റെതാണ്, നീ ആരാടാ പറയുന്നത്, അങ്ങനെയൊക്കെ എല്ലാം പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ഇനിയോ കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ദിസ്, എനിക്ക് ടൈം സെറ്റിംഗ് 25 മിനിറ്റ് വളരെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇതായിട്ട് ഒരു എല്ലാ ജില്ലയിലെയും കൺട്രോൾ റൂം സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാഫിക് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിൽ ഇനി ഈ മാസം തന്നെ 700 ക്യാമറ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ട്. ആൾ മേജർ ഹൈവേസ്, നാഷണൽ ഹൈവേ, സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേയിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വണ്ടിയെ നിർത്തി ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ട, ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഹെൽമെറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിട്ട് ത്രൂ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ ചെയ്യും. അത് കെൽട്രാനക്കാണ് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 5 വർഷത്തിൻ്റെ അടുത്ത കരാറെല്ലാം ഒപ്പിട്ട് ആഗസ്റ്റ് 15 എനിക്ക് ഡേറ്റ് മുഖ്യമന്ത്രി ലെവലിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടതാണ്. ഈ മാസം തന്നെ അത് പ്രവർത്തനമായി തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ഫുള്ളി ഓട്ടോമേറ്റഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിലവിലുള്ള ANPR ക്യാമറ മാറ്റിയിട്ട് കേരള മൊത്തം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വിത്ത് കൺട്രോൾ റൂം ഈച്ച് ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ. ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്. ഈ പ്രോഗ്രാം ഈസ് ഫണ്ടഡ് ബൈ ദി കേരള റോഡ് സേഫ്റ്റി അതോറിറ്റി. ഇതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് കൊച്ചിനിലും കിട്ടും. കൊച്ചിൻ വിൽ ബി കുറച്ചുകൂടെ ആക്റ്റീവായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അടുത്തത് കൊണ്ട് ഈ ശബരിമല സീസണിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളായിട്ട് നാറ്റ്പാക്കിൽ ഉള്ളപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ 15 to 20% ഓഫ് ദ ആക്സിഡൻസ് ആർ മോർ ഇൻ ഡ്യൂറിങ് നവംബർ, ഡിസംബർ, ജാനുവരി, പിന്നെ മാർച്ച്, ഏപ്രിൽ. എന്തുകൊണ്ടാണ് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് നമുക്ക് പിൽഗ്രിം സീസൺ ഉള്ളത്. നവംബർ, ഡിസംബർ, ജാനുവരി ശബരിമല വേർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 200% ഓഫ് ദ ട്രാഫിക് കംസ്. അതായത് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു 100% ട്രാഫിക് കം ഫ്രം അതർ സ്റ്റേറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ പലരും പല കാറ്റഗറി ഓഫ് ഡ്രൈവേഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിനെ തടയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം 2010 തുടങ്ങിയതാണ്. എവറി ഇയർ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കോർഡിനേറ്റ്സ് എൻറ്റയർ തിങ്. ആ ശബരിമലക്ക് പോകുന്ന എല്ലാ മേജർ റോഡ്സും 400 കിലോമീറ്റർ ഓഫ് റോഡ്സ് ആർ അണ്ടർ സർവീലൻസ്. ഏതെങ്കിലും വെഹിക്കിൾ കുടുങ്ങിയാൽ അത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാവും. എമർജൻസി റിലീഫ് വെഹിക്കിൾസ്, റിപ്പയറിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസ്, ദേ കോർഡിനേറ്റ് വിത്ത് ആൾ ദ ഓട്ടോമൊബൈൽ പീപ്പിൾ ആൻഡ് റിപ്പയറിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസ്. ഇത് 10 വർഷം നടന്നതുണ്ട്. ഇരിക്കുമ്പോൾ തുടങ്ങിയ കാലത്ത് 10-12 മരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ശബരിമല ഈ കോറിഡോറിൽ. ഇപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു മരണമാണ്. മേ ബി കൊറോണ കൊണ്ട് ആൾക്കാർ വരാതാണ് അറിയില്ല. ബട്ട് മാക്സിമം 2019 ഞാൻ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ 3 മരണം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ആക്സിഡന്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടായ മരണമാണ്, ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് കൊണ്ടോ മറ്റേത് കൊണ്ടോ ഉള്ളതല്ല. അപ്പോൾ ആ മരണം കുറഞ്ഞിട്ട് നിയർലി അബൌട്ട് ആക്സിഡൻറ്റ്സ് ഹാവ് കം ഡൗൺ ബൈ 50%, പകുതി കുറവായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാം എവറി ഇയർ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഈസ് കോർഡിനേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പേയിങ് റിച്ച് ഡിവിഡൻഡ്. നൗ വി ആർ ട്രൈങ് ടു ബ്രിങ് ദിസ് ശബരിമല സേഫ് സോൺ പദ്ധതി ആൾസോ അണ്ടർ ദി സേഫ് കേരള, ബിക്കോസ് ശബരിമല ഈസ് ഓൾസോ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സേഫ് കേരള. അത് ഈ വർഷത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാൻ പോകണം. അടുത്തത് പിന്നെ ഒരു ഇത് ഗോയിങ് ടു ദർ ആർ സോ മെനി അതർ ആക്ടിവിറ്റീസ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആർ ഹെൽപ്പിംഗ് അസ്, ട്രെയിനിങ് അപ്പ് ഡ്രൈവേഴ്സ്, വേരിയസ് കാറ്റഗറി ഓഫ് ടാർഗറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ്, ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സ്, ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂൾ ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സ്, അതൊക്കെ പോകുന്നില്ല. അതിനകത്ത് റോഡ് സേഫ്റ്റി ആക്ടിവിറ്റീസ് ബൈ പോലീസിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ്
എക്യുപ്മെന്റ്സും അവരുടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിലുള്ളതെല്ലാം റോഡ് സേഫ്റ്റി അതോറിറ്റി ഈസ് ഫണ്ടിങ്. അതിന് ഒരു മേജറായിട്ട് എല്ലാ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് എൻട്രി എക്സിറ്റ് പോയിന്റ്സ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ക്യാമറ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വരുന്ന വണ്ടീൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഏത് സ്പീഡിലാണ് വരുന്നത്, അതുകൊണ്ട് കുറേ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇല്ലീഗൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ക്യാൻ ബി സ്റ്റോപ്പ്, ഓവർ സ്പീഡിങ് ക്യാൻ ബി സ്റ്റോപ്പ്. പിന്നെ മെനി ഇന്റർസെപ്റ്റർ വെഹിക്കിൾസ് വർ പർച്ചേസ്ഡ്. ഇതെല്ലാം ഇറ്റ്സ് ഓൾ ടു ഹെൽപ്പ് ദം ടു ഡു ദർ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. പിന്നെ കേരളത്തിൽ ഇവിടെ സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ജില്ലയിലുള്ള മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാനിലിருந்து MLA ഫണ്ട്, MP ഫണ്ട്, പിന്നെ പോലീസ് ഫണ്ട്, ലോക്കൽ ഫണ്ടൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് വയ്ക്കാറുണ്ട്. 380 ഇതെല്ലാം ആ ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതെങ്കിലും ബൾബ് പോയാൽ അത് അവിടെ തന്നെ കിടക്കും. പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു VIP റൂട്ടിലുള്ള സിഗ്നലിങ് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്താൽ പിന്നെ അത് അങ്ങനെ കിടക്കും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ സിഗ്നലും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള രീതിയിൽ മൊത്തമായിട്ട് വാറണ്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കേരള റോഡ് സേഫ്റ്റി ഫണ്ട് ഈസ് പ്രൊവൈഡിങ്. പോലീസ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു മോണിറ്റർ ദാറ്റ്. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ഫോർ ലാസ്റ്റ് 2 years ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ഓൺ. അപ്പോൾ കേരളത്തിലുള്ള ഓപ്പൺഡ് ബൈ ഫണ്ടഡ് ബൈ MLA ഫണ്ട് ആർ ലോക്കൽ ഫണ്ട് എല്ലാം റോഡ് സേഫ്റ്റി ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വി ആർ മേക്കിംഗ് ഇറ്റ്. അതുകൊണ്ട് ട്രാഫിക് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് ട്രാഫിക് ഓപ്പറേഷൻ ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് സ്മൂതർ, ഓർഡർലി മൂവ്മെന്റ് എൻഷുർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് ബാക്കിൽ പിന്നെ പോലീസിനെ ഒരുപാട് റിക്കവറി വാൻസ്, എമർജൻസി വെഹിക്കിൾസ് വാങ്ങിക്കുന്നത്. ഡിഫറൻറ്റ് ട്രാമ കിറ്റ്. കാരണം അപകട മരണം സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആവറേജ് റെസ്പോൺസ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് 25 മിനിറ്റ് ആണ്. ഒരു അപകടം സംഭവിച്ച് ആളെ അടുത്തുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു 15-20 മിനിറ്റിനകത്ത് കൊണ്ടുപോയാൽ തന്നെ 100-500 മരണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി പോലീസിനെ എക്വിപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹൈവേ പെട്രോൾ പോലീസ്, പിങ്ക് പോലീസ് ആൻഡ് ട്രാഫിക് യൂണിറ്റ്സിനെ ഡിഫറൻറ്റ് ട്രാമ കിറ്റ് ഉണ്ട്. ഇറ്റ്സ് എ റെഡിമെയ്ഡ് പാക്കേജ് പോലെ ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ദേ ക്യാൻ സീൽ ദി ബ്ലഡ് ലോസ്, ദേ ക്യാൻ ഗിവ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഹെൽപ്പ്. അപ്പോൾ അതിന് അങ്ങനെ ഒരു ട്രയൽ ബേസിസിൽ ഒരു 100 എണ്ണം വാങ്ങിച്ച് ഇനി ദിസ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി മെയ്ഡ് അവൈലബിൾ ടു ഓൾ പോലീസ് ആൻഡ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഓഫീസേഴ്സ് സൂൺ. അത് ആ ഒരു ഒരു ട്രാമ കിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് അഡിക്വേറ്റ് ടു അറ്റൻഡ് 4 to 5 ഫ്രാക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് 30-40 ഹെവി ഇഞ്ചുറീസ് വരെ നമുക്ക് തടയാക്കാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് സീരിയസ് ഇഞ്ചുറി ക്യാൻ ബിക്കം സിമ്പിൾ ഇഞ്ചുറി, അപകട മരണങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഒരു പോലീസിന്റെ ഒരു പദ്ധതിയായിട്ടുള്ളത് ഒരാൾ അപകടം സംഭവിച്ചാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കണം. അപ്പോൾ അവിടെ ആളില്ലാതെ പോലീസ് വണ്ടി മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ആംബുലൻസ് മാത്രം നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. ആ ഒരു പദ്ധതി ട്രിവാൻഡ്രം ജില്ലയിലെ 2 പോലീസ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണ് ട്രൈ ചെയ്ത്, ട്രിവാൻഡ്രം സിറ്റി ആൻഡ് റൂറൽ. ഇറ്റ്സ് സക്സസ്ഫുൾ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കേരള മൊത്തം സ്റ്റേറ്റ് വൈഡ് റോൾ ഔട്ടായിട്ട് 124 പോലീസ് സർക്കിൾസിലെ, അതായത് അപകടം സംഭവിച്ച ആ സ്ഥലത്ത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഹെൽപ്പ് ബൈ വോളണ്ടിയേഴ്സ്. അപ്പോൾ അതായത് ലോക്കൽ ഏരിയയിലെ വോളണ്ടിയേഴ്സ് കണ്ടെത്തി അവർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത് അവർക്ക് ID കാർഡ് കൊടുക്കും. ദേ വിൽ റീച്ച് ദി ആക്സിഡന്റ് സ്പോട്ട്, റിമൂവ് ദ വിക്ടിംസ് ടു ദ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്നിട്ട് അവിടെ വെറുതെ ഇട്ടിട്ട് പോയാൽ നടക്കില്ല. കാരണം ഇയാളെ കാഷ്വാലിറ്റിയിലിருந்து എക്സ്റേ കൊണ്ടുപോകണം, എക്സ്റേയിലിருந்து ലാബിൽ കൊണ്ടുപോകണം, അതിനൊക്കെ നോക്കാൻ ആളില്ല. പലപ്പോഴും അപകട മരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആസ്പത്രിയിൽ എത്തിക്കുന്നവരെ ജോലി ചെയ്യും, എമർജൻസി വെഹിക്കിൾസ് ഉണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിനകത്ത് ദേ ആർ ലെഫ്റ്റ് ഹൈ ആൻഡ് ഡ്രൈ. അപ്പോൾ ടിൽ ദർ റിലേറ്റീവ്സ് ആർ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് somebody comes and takes charge, the volunteers will help them. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സേവ് അവർ ഫെലോ ട്രാവലർ കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ പോലീസ് സർക്കിൾസിലും ഒന്ന് തുടങ്ങാൻ പോണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ആക്സിഡന്റ് ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ടെ കുറിച്ച് ഐ തിങ്ക് ദർ ഇസ് എ സെപ്പറേറ്റ് സ്ലോട്ട് ബൈ ഡോക്ടർ സാംസൺ മാത്യു, NATPAC ഡയറക്ടർ. അപ്പോൾ അതിന് കൂടുതൽ ഞാൻ പോകുന്നില്ല. ബട്ട് കഴിഞ്ഞ 2019 ഒരു സ്റ്റഡി റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം നമ്മൾ 100 ആക്സിഡന്റ് ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ടിലെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ടിയ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് ആ റോഡിലുള്ള കാർഡ് വെട്ടി സൈൻ ബോർഡ് വയ്ക്കുന്നത്, മാർക്കിംഗ്, ട്രാഫിക് സ്പീഡൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ളത്, അതുപോലെ എല്ലാം കുറേ കാര്യം PWD കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ച് ഇനി പെർമനന്റ് റെക്ടിഫിക്കേഷൻ ഒരു 48 ലൊക്കേഷൻസ് നമ്മൾ പ്രിയോറിറ്റി ലൊക്കേഷൻ കണ്ടെത്തി അതിന് വേണ്ടിയ ധനസഹായം കൊടുക്കാൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. 25 എണ്ണം ഓൾറെഡി സാങ്ഷൻ, ബാക്കി ഒരു 23 എണ്ണത്തിൽ കുറേ ലാൻഡ് അക്വേഷൻ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. അത് കിട്ടിയാൽ അതും നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഒന്ന് സ്കൂൾ സോൺ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, കാരണം കേരളത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന അപകട മരണങ്ങളിൽ 23% പെഡസ്ട്രിയൻസ് ആണ്. ഈ പെഡസ്ട്രിയൻസിൽ കൂടുതൽ വരുന്നത് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. സ്റ്റുഡൻസ്, കോളേജ് സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസ്. പ്രത്യേക പദ്ധതിയായിട്ട് റോഡ് സേഫ്റ്റി ക്യാമ്പയിൻ നടത്തി. ഒന്ന് കേരളത്തിലുള്ള ആദ്യഘട്ടമായിട്ട് ഒരു പൈലറ്റിംഗ് ആയിട്ട് 50 സ്കൂൾസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഓൺ ബിസി റോഡ്സ് ആർ മേജർ ട്രാഫിക് കോറിഡോർസ് ആർ ആക്സിഡന്റ് പ്രോൺ കോറിഡോർസിൽ എടുത്തിട്ട് അവിടെ PWD കൊണ്ട് സ്കൂൾ സോൺ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ്. സ്കൂൾ സോൺ ട്രീറ്റ്മെന്റെങ്കിൽ ആ സ്കൂളുള്ള ആ 1 കിലോമീറ്റർ സ്ട്രെച്ച് വിൽ ബി മെയ്ഡ് സേഫർ.
pedestrians will be given a safe environment for crossing, walking. അവർക്ക് റെയിലിംഗ് ബാരിയർ ഇല്ലെങ്കിൽ റെയിലിംഗ് ബാരിയർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. ഏതെങ്കിലും തടസ്സം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ മാറ്റും. ട്രാൻസ്ഫോമറോ ബൂത്ത് മിൽമ ബൂത്തോ ഏതിരുന്നാലും അതെല്ലാം മാറ്റും. അതുപോലെ കാര്യമൊക്കെ നടക്കുന്നതാണ്. അത് നമ്മളിപ്പോൾ 50 ചെയ്ത് അതിൻ്റെ വെച്ചിട്ട് ഇനി കേരളം മൊത്തം അത് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സ്കൂൾ കുട്ടികളുടെ മരണം പെഡസ്ട്രിയൻ സേഫ്റ്റി ക്യാൻ ബി എൻഷ്യൂർ. അടുത്ത് ഇനി വേറെ കുറേ പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് സ്കൂൾ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട്, അത് ഐ വിൽ കം ലേറ്റർ. പിന്നെ ക്രിട്ടിക്കൽ കോറിഡോർസ്, ഇതാണ് ഡോക്ടർ സാംസൺ വാസ് മെൻഷനിങ്. കേരളത്തിൽ 330 ക്രിട്ടിക്കൽ റോഡ് കോറിഡോർസ് ഓഫ് 2 കിലോമീറ്റർ ടു 12 കിലോമീറ്റർ വരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് 2018-20 ഉള്ള ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ആക്സിഡന്റ് ബേസിസിലാണ്. ഇതെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് രൂപീകരിച്ച് അതിനെ മുന്നേ എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും മാറ്റണം. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ടാർഗറ്റ് 20% റിഡക്ഷൻ ഇൻ ദി ആക്സിഡന്റ് ഫെറ്റാലിറ്റീസ്, അതാണ് ടാർഗറ്റ് നിശ്ചയിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇത് ഗവൺമെന്റ് ആൾസോ ഇസ് വെരി ഫേം ഓൺ ഇറ്റ്. റീസെന്റ് സുപ്രീം കോർട്ട് കമ്മിറ്റി ഓൺ റോഡ് സേഫ്റ്റി ഉണ്ട്, ജസ്റ്റിസ് AM സാപ്രെ, ഹി ഹാസ് ആൾസോ ഗിവൻ. അത് പ്രകാരം നമ്മൾ ഇത് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഈ 20% ടാർഗറ്റ് റിഡക്ഷൻ ഇൻ കേരള വരുമ്പോൾ തന്നെ 1000 മരണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. ഒരു 10-15,000 സീരിയസ് ഇഞ്ചുറീസ് ക്യാൻ ബി അവോയ്ഡഡ്. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം. ഇതിൽ വേറെ ഒരു ഇത്, ഏതെങ്കിലും ഒരു കോറിഡോർ, ആ കോറിഡോറിൽ ആരാണ് ചുമതല ഉള്ള ആളോ ഈസ് ഫിൻഡ് ഫോർ ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. ഇപ്പോൾ ഒരു റോഡ് ഓഫ് സേ 10 കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഒരു PWD കയ്യിലുണ്ട്. If it is not properly addressed and the target is not achieved, the PWD is, road agency is held responsible. Enforcement agency like police circle inspector, അല്ലെങ്കിൽ motor squad, RTO squad, they will be held responsible. ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഈ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് റെഡ്യൂസിങ് ആക്സിഡൻസ് or preventing accident now goes to the person who is making that facility. ആ ഒരു ഇതിലാണ് പോകുന്നത്. അത് സേഫ് റോഡ് സിസ്റ്റം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇതാണ് ദീസ് ആർ ദ തിങ്സ് വിച്ച് ഐ ഹവ് മെൻഷൻ. നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്ലീസ്. ഇതിൽ ഒരു ഗോ ബാക്ക്. ആ ക്രിട്ടിക്കൽ കോറിഡോറിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചില നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഏജൻസീസ് വിൽ ഫോക്കസ് ദർ സർവീലൻസ്. ആംബുലൻസ് health authority will be asked to position their ambulance closer to these critical cars so that the reaction time or the response time can be reduced. ഇങ്ങനെ പല ഇതും ഇതിൽ വരുന്നതാണ്. അതല്ലാതെ റെഫറൽ സിസ്റ്റം ഫോർ ആക്സിഡന്റ് കേസസ് ഷുഡ് ബി ഡൺ അവേ വിത്ത്. കാരണം ഒരു ആക്സിഡന്റ് കേസായിട്ട് പോകുമ്പോൾ ആൾ ഇനി അവിടുത്തെ ലോക്കൽ ആസ്പത്രിയിലെ ലെറ്റർ ഇല്ല, താലൂക്ക് ഓഫീസ് ലെറ്റർ അവിടെ പോകണം. സോ സീരിയസ് ഇഞ്ചുറി കേസ് വിൽ ഡൈ. അതുകൊണ്ട് റെഫറൽ സിസ്റ്റം ഷുഡ് ബി ഡൺ അവേ വിത്ത് ഫോർ ഓൾ ആക്സിഡന്റ് കേസസ്. തമിഴ്നാട്ടിൽ ദേ ഹവ് സക്സസ്ഫുള്ളി ഡൺ ദിസ്. അതുകൊണ്ട് അവർ ദേ ആർ ഏബിൾ ടു റെഡ്യൂസ് ദി റോഡ് ആക്സിഡന്റ് ഡെത്ത് ഡ്രാസ്റ്റിക്കലി. അപ്പോൾ ആ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഇതിൽ വരാൻ പോകുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്ലീസ്. എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇതായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ജനറേഷൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ കേൾക്കില്ല. തലയിൽ തൊപ്പി വെയ്യെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെക്കില്ല, സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടില്ല. വി ആർ ബോൺ വിത്ത് സർട്ടൻ ഇതാണ് ട്രൈറ്റ്സ്. അത് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് ഇത് കൾച്ചറൽ ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈഡ് ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. നന്നാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കണമാണ്. അതിനുവേണ്ടി ഒരു സുരക്ഷിത യാത്ര ഒരു ഹാൻഡ് ബുക്ക് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ദിസ് ഹാൻഡ് ബുക്കിന്റെ കണ്ടന്റ്സ് വിൽ ബി മെയ്ഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്കൂൾ കരിക്കുലം. 12 വയസ്സിൽ നിന്ന് 18 വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അതിൻ്റെ ഇത് ടീച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആദ്യഘട്ടമായിട്ട് ടീച്ചേഴ്സ് ട്രെയിൻ ചെയ്യും. ആ ടീച്ചേഴ്സ് വിൽ ബിക്കം ട്രെയിനേഴ്സ് ഫോർ ദി സ്റ്റുഡൻസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പദ്ധതി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് 2019 തന്നെ തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാണ്. ഇടയ്ക്ക് കൊറോണ ഹാസ് പ്ലേഡ് ഇറ്റ്സ് റോൾ. 2022 നമുക്ക് ഒന്ന് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണ്. ഇപ്പോൾ കരിക്കുലം ഈസ് ബീങ് റിവൈസ്ഡ് നൗ ഇൻ ആൾ സ്കൂൾസ്. അപ്പോൾ ആ കൊട്ടത്ത് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വരെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ്ഡ് ആൻഡ് മെയ്ഡ് സം ഇൻറോഡ്സ് ഇൻ ടു ദിസ്. പിന്നെ ഒരെണ്ണം അവയർനെസ് ക്യാമ്പയിൻസ് ത്രൂ വേരിയസ് മീഡിയാസ്. അതിൽ സ്കൂൾ കേരളത്തിലുള്ള മേജർ റോഡ്സും അപകട സാധ്യത കൂടുതലുള്ള റോഡുകളിലുള്ള സ്കൂൾസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് അതിന് we give money 50,000 rupees for each school. They will conduct road safety awareness programs. At least 3-4 program conduct ചെയ്യണം. അങ്ങനെ 100 സ്കൂൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് കേരള മൊത്തം. അത് that is going to be implemented this academic year. ഇതല്ലാതെ NATPAC കൊണ്ട് അവരുടെ ഒരു സേഫ് റോഡ് ടു സ്കൂളിന് ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട്. എ പ്രോ ആക്റ്റീവ് പ്രോഗ്രാം ടു ഇംപ്രൂവ് സേഫ്റ്റി വിത്തിൻ ദ സ്കൂൾ ആൻഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ സ്കൂൾ, ഔട്ട്സൈഡ് ക്യാമ്പസ്. അപ്പോൾ അവർ ഒരു കുട്ടി വീട്ടിലിരുന്ന് ഇറങ്ങി സ്കൂളിലേക്ക് എത്തുന്നത് വരെ ആ റോഡും അതിൻ്റെ പാസേജ് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് സേഫ് ആക്കണം. ആ പദ്ധതിക്കും we have already given sanction. Then there are campaigns through KSRTC buses. ഇപ്പോൾ KSRTC ബസ്സിലൊക്കെ 4 രൂപയ്ക്ക് അഡ്വർടൈസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ബോർഡുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വൈ നോട്ട് റോഡ് സേഫ്റ്റി മെസ്സേജസ്. അപ്പോൾ ബോത്ത് ഇൻസൈഡ് ആൻഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ബസ്സസ് കുറേ മെസ്സേജസ് വരും.
അപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കാണുമ്പോഴെങ്കിലും കുറച്ച് there will be some change in their behavior. Already railway സ്റ്റേഷനിലെ മെസ്സേജസ് ഒക്കെ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. Those who try. അതുപോലെ KSRTC ബസ് സ്റ്റാൻഡ്, പിന്നെ FM റേഡിയോ, പിന്നെ വേരിയസ് മീഡിയ, നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ആൾസോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ആക്റ്റീവ്. സോ ദീസ് ആർ ദ മെത്തേഡ്സ് ബൈ വിച്ച് വി വാണ്ടഡ് ടു എൻഹാൻസ് ദ ക്യാമ്പയിൻ. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അടുത്ത ജനറേഷനെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടെ സേഫായിട്ട് വരട്ടും, നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് റോഡിൽ ഇറങ്ങി നടക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയൊക്കെ അവർ when they become good citizens and നമുക്ക് we can safely walk and work. അടുത്ത് പിന്നെ there are so many other initiatives, but അതിൽ ഒരു few of them are നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കൊറോണ കാലത്ത് സന്നദ്ധ സേന എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. സോ സാമൂഹിക സന്നദ്ധ സേന എല്ലാ വില്ലേജിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. വാതിൽപ്പടി സേവനം അത് ഇതൊക്കെ ചെയ്തു. അതേ പാറ്റേണിൽ റോഡ് സേഫ്റ്റി വോളണ്ടിയർ ഫോഴ്സിന് ഒരെണ്ണം രൂപീകരിക്കാൻ പോകണം. അതും അഗെയിൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ആക്സിഡന്റ്. എവിടൊക്കെയാണ് ആക്സിഡന്റ് കൂടുതലുണ്ടോ അവിടെ കൂടുതൽ വോളണ്ടിയേഴ്സ് ഡിപ്ലോയ് ആണ്. അപ്പോൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ട്സ് 10,000 വോളണ്ടിയേഴ്സാണ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു റിക്രൂട്ട്. 10,000 വോളണ്ടിയേഴ്സ്. എറണാകുളം 1,500 വോളണ്ടിയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും എറണാകുളം ജില്ലയിൽ. അതുപോലെ ട്രിവാൻഡ്രത്തിൽ ഒരു 900. അങ്ങനെ എല്ലാ ജില്ലക്കും നമുക്ക് ഇതുണ്ട്. ഈ വോളണ്ടിയേഴ്സ് 18 വയസ്സിലിருந்து 25 വയസ്സ് ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ലാസ്റ്റ് 18 വയസ്സിലിருந்து 50 വയസ്സിനകത്തുള്ള യൂത്തിനെ എൻറോൾ ചെയ്ത് അവർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കും. 3 ദിവസം ട്രെയിനിങ്. അതിൽ ആ ട്രെയിനിങ്ങിൽ എങ്ങനെയാണ് ഹൗ ടു ഹാൻഡിൽ പേഷ്യൻസ്, ഹൗ ടു എൻഷുർ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ്, ഹൗ ടു ക്യാരി പീപ്പിൾ സേഫ്ലി, ഇതുപോലെ എല്ലാം പഠിപ്പിച്ച് അവരെ ഒന്ന് ID കാർഡും കൊടുക്കും, ഒരു എന്താണ് ജാക്കറ്റ്, റിഫ്ലക്റ്റീവ് ജാക്കറ്റും കൊടുക്കും, ഒരു തൊപ്പിയും കൊടുക്കും. സോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ബിക്കം റോഡ് സേഫ്റ്റി ആർമി. അപ്പോൾ whenever there is an accident, they will be available for rescue operations. Wherever there is a need for road safety related activities, they can be used. ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ കാറിഡാറിലുള്ള കാട് വെട്ടുന്നത്, പുല്ല് വെട്ടുന്നത്, മരങ്ങൾ വെട്ടുന്നത്, അവർക്കും if they are willing, we can make use of them. സോ ഇതെല്ലാം വോളണ്ടറി ഫോഴ്സ് ആണ്. ബട്ട് അതിൽ ഒരു ഇൻസെന്റീവ് സ്കീമായിട്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഒരു ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇഫ് എ വോളണ്ടിയർ സേവ്സ് എ പേഴ്സൺ ഫ്രം റോഡ് ആൻഡ് എൻഷൂസ് എന്താണ് ഡെത്ത് കുറച്ച ഒരു ഡെത്തിന് 5,000 rupees. Already an account is started in Transport Commissioner Office. These people some good Samaritan അവാർഡ് ചെയ്യാനാണ്. അത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് പദ്ധതിയായിട്ടാണ് ചെയ്തത്. തീർന്നില്ലേ? സോ ദീസ് ആർ ദ സം ഓഫ് ദ ആക്ടിവിറ്റീസ്. ഇനി ഒരു സ്ലൈഡ് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? ഒരു സ്ലൈഡ്, ലാസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് വെട്ടിക്കളഞ്ഞ. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ ആക്സിഡന്റ് ഫ്രീ കൊച്ചിൻ മീൻസ് വാട്ട് ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഈസ് നമുക്ക് കൊച്ചിൻ സിറ്റിയിലെ റോഡില് അല്ലെങ്കിൽ റോഡ് അപകടം കൊണ്ട് മരിക്കുന്നതോ ഇല്ല ഇത് പരിക്കപ്പെട്ടുന്നത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം. അപകടം ഉണ്ടാകട്ടും, ബട്ട് അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഇമ്പാക്ട് ഷുഡ് ബി റെഡ്യൂസ്ഡ്. എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് 0 ഫെറ്റാലിറ്റി ഡ്യൂ ടു റോഡ് ആക്സിഡന്റ് അത് ആക്സിഡന്റ് ഫ്രീ കൊച്ചിനാക്കി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപകടം ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം അപകടം ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരുപാട് റീസൺസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറേ ലൈഫ്സ് ക്യാൻ ബി സേവ്ഡ്. 700 മരണങ്ങളാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 100 മരണങ്ങൾ കുറച്ചാലും ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് തിങ് ആണ്. ഇനി ദിസ് റോഡ് സേഫ്റ്റിയും ആക്സിഡന്റ് പ്രിവെൻഷനും ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സിംഗിൾ മാൻസ് ജോബ്. വി കനോട്ട് പിൻ ഡൗൺ ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓൺ പോലീസ് ഓർ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓർ റോഡ് PW എഞ്ചിനീയേഴ്സ്. ഇറ്റ്സ് എ ജോയിന്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ്. എവറിബഡി മസ്റ്റ് വർക്ക് ടുഗദർ ടു എൻഷൂർ ദറ്റ്സ് ആക്സിഡന്റ് ഫ്രീ കൊച്ചിൻ. ഇതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇത് പല രാജ്യങ്ങളിലെയും മൾട്ടി സെക്ടറൽ ഇന്റർവെൻഷൻ പറയും. എല്ലാ സെക്ടറിന്റെ ഇൻവോൾവ്മെന്റും കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ 0 ഫെറ്റാലിറ്റി സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ടു വിക്ടോറിയ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ഓസ്ട്രേലിയ has been declared. അതുപോലെ സ്കാൻഡിനേവിയൻ കൺട്രീസിൽ there are few countries, ഫിൻലാൻഡ് ഇതുപോലെ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ 0 ഫെറ്റാലിറ്റി റീജിയനായിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയും ഹരിയാനയിലെ 0 ആക്സിഡന്റ് ഇതായിട്ട് വിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് നോവെയർ, ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് റീച്ച്ഡ് ഇറ്റ്സ് എൻഡ്. സോ ഇതാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. എനിയോ ത്രൂ വേരിയസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഐ തിങ്ക് വി ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു reduce accident death and injuries in Cochin. Thank you. Thank you, Langwan sir. Because of the time restriction, probably can we have one quick question? And others, probably what we can do is, the volunteers, they will distribute the slip. You can write the questions and he will answer. Somebody want to have one quick question? And others can write the questions, those who want. ആർക്കെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കണമെങ്കിൽ എഴുതി കൊടുക്കാം. ഞങ്ങളുടെ വോളണ്ടിയേഴ്സ് പേപ്പേഴ്സ് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. കേരളത്തിലെ ഏത് നിയമത്തിന്റെ കീഴിലാണ്
കേരളത്തിൽ റോഡുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത്? ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹരി. കേരളത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ചെറിയ ബൈറ്റ് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് റോഡുകൾ ഉണ്ടാക്കിയത് നമ്മുടെ ഫോർ ഫാദേഴ്സാണ്. രാജാക്കൽ കാലത്ത് കുതിരവണ്ടിക്കും കാലവണ്ടിക്കും ഉണ്ടാക്കിയ റോഡുകളാണ് ഇപ്പോഴും ഉള്ളത്. അതേ വിട്ടാണ് ഉള്ളത്. അതിന് മുകളിൽ ടാറിട്ട് ചില സ്ഥലത്ത് സ്ലാബ് ഇട്ട് ഫുട്പാത്തിന് പറയും, ടാറിട്ട റോഡെന്ന് പറയും. ബട്ട് പുതിയതായിട്ട് ചെയ്യുന്ന വരുന്ന റോഡുകളൊക്കെ എസ്പെഷ്യലി നാഷണൽ ഹൈവേ NH പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ഡെവലപ്ഡ് ആൻഡ് ഡിസൈൻഡ് റോഡ്സ് ആണ്. അത് നല്ല ഒരു ഡിസൈൻഡ് റോഡായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അവിടെ എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഉണ്ട്. നിലവിലുള്ള റോഡുകളെല്ലാം ഗുണവാരം കുറവാണ്. വി ഹാവ് 2.5 ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ റോഡ്സ് കേരളത്തിലുണ്ട്. അതിൽ ഒരു 40-50,000 കിലോമീറ്ററാണ് നല്ല ഗുണവാരമുള്ള റോഡുകളായിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള റോഡുകളൊക്കെ ഇറ്റ്സ് ആൾ ഡെവലപ്ഡ് ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ആൻഡ് ഇറ്റ് നീഡ്സ് ലാട്ട് ഓഫ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്. ബട്ട് ഈ റോഡുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതുക്ക് ദർ ഇസ് എ നോം കാൾഡ് ഇന്ത്യൻ റോഡ്സ് കോൺഗ്രസ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്, കോഡ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസസ്. അത് പ്രകാരമാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഫോർ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി കോമ്പണന്റ് ഓഫ് ദ റോഡ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇത് ഫോളോ ചെയ്താൽ നമുക്ക് നല്ല ഗുണവാരമുള്ള റോഡുകൾ കിട്ടും. Have I answered your question? You know the answer in yourselves? Okay. We request Sri Srijit K. Narayan, Director Operations, Cochin Shipyard, to present memento to Sir T. Ilagovan. Next we have Dr. Srinath Raghavan, Chief Manager, RBG Labs, IIT Madras, who is to present on the importance of crash data management along with the latest development in the field. Dr. Srinath Raghavan, heading the operations of all road safety. It's fine. Yeah, considering time, I request to give a brief introduction. Myself, Srinath. I'm representing here on behalf of Professor Venkatesh Balasubramaniam. So, and also to, more importantly, to introduce our lab. So, we are the RBG Labs, and this January 2022, we have been awarded as Center of Excellence in Road Safety at IIT Madras, and we have steered a project called IRAD, Integrated Road Accident Database, and I'm here to give a brief introduction about the IRAD project and what are all the scope of Center of Excellence in Road Safety. So that is the brief of today's talk. I understand the clock is ticking. So now, what is the motivation? So what is the motivation for us to get into this road safety is, as we all know, like every year on year, we have taken the 2019 as a baseline because considering the impact of pandemic. So the kind of road traffic accidents happening or the crashes happening in our nation and the kind of persons injured and the persons killed is dramatic. So there have been a lot of interventions towards reduction of road traffic accidents, especially to be specific fatalities. But still, like our nation, considering being a populous nation, there has always been a killing disease, where our Honorable Transport Minister once told the number of people who killed on the roads is really higher than the death out of the pandemic. So the real pandemic that we are facing right now is the fatalities that is tend to happen on Indian roads. So how to overcome that? So the data-driven interventions, what we call it as Tamil Nadu model, is being steered, conceptualized and designed in our lab by Professor Venkatesh Balasubramaniam. So our team figured out the root cause, what we call it as root cause analysis matrix towards understanding the real road safety issue and addressing the road safety issue. So while we are talking about the important stakeholders in any road safety is concerned, so police, health and highways, the three identified stakeholders. So how are we going to work closely with them in order to enhance the road safety is what we did. So as far as police is concerned, so we identify the resource and how to plan the resources
and also like we help them in conducting the black spot analysis in terms of identifying the black spot as well as rectifying the black spot at Tamil Nadu, as well as the location analysis where the GIS was evolving. Like we assisted them in conducting GIS based analytics and also the other analytics. As far as highways is concerned, so on infrastructure front, in what ways a black spot can be rectified is what we worked with the TN Highways Department. And more specifically for health, there was a pioneering program which is a PM award winning program called TAI, that is Tamil Nadu Accident Emergency Initiative. So this particular program is again steered from our lab. So trauma care was the backbone of our road safety initiative, where like the total accidents are inevitable. So in our nation, there are, no matter whatever be the underlying cause, there will always be accidents. So, but how can we reduce the fatalities that happens out of an accident? So that is where we brought about this TAI program, where like again the GIS technology used for ambulance, strategic ambulance location. So we use the grid analysis model in order to optimize the strategic base point for the ambulances, so that we brought down the response time, that is from the time of the accident to the time the ambulance reaches the accident spot. We brought down the response time, as well as at the emergency trauma care center, we made a hierarchical classification as tier 1, tier 2, tier 3, and we worked closely with the health officials in order to classify their infrastructure and human resources. So this is one of the major challenge as we talk about the trauma care, because like there are many hospitals. There is one end you have hospital, super specialty, multi-specialty hospital equipped with all the features and facilities. On the other end, you have the primary health center where you can afford only the initial care. So what we did is we worked at both the ends. So like in terms of the immediate, the trauma response, so we upgraded the ALS, advanced life support ambulances, and also the primary health center with basic medical amenities. On the other end, like for super specialty hospital, we worked on a factor called PI, that is the pre-arrival intimation. So where like by the time victim is evacuated from the site, so the strategic guidance was given to this ambulance pilot, and in terms of where that victim has to be taken. So the severity injury coding. So this is another assisted technique. We help them to scientifically grade the injury of the victim and then take the right decision to take that victim towards a particular concerned hospital. So thereby there is a saving of time, what we call it as golden hour. So that golden hour is capitalized, and we brought about a tremendous change in the reduction of the fatality. So the premise. So when we talk about road safety, the 3E became the 4E. So we introduced the 5th E, what we call it as empathy. So the man in the middle of the road safety, the man in the middle of the roads, is the important factor by which we drove all of our initiatives here at IIT Madras. So when we talk about crash, we don't drive autonomous vehicle where the vehicle itself go and crash against another vehicle. It is the human and the human mind behind driving that vehicle, and it is very, very difficult even for advanced psychologists or even advanced neurologists to examine what goes in a human mind. So human mind is such a complex thing. So what we did is, what we are trying to do is, we are trying to understand the driver behaviors. So when we talk about driver behavior, we conducted and are conducting multiple models, like by which a driver reacts to a particular stimuli, and by which a driver responds to a particular stimuli. So we run both like mathematical models as well as behavioral models, by which we are trying to understand the human factors behind any accident given. So this is the classification by which we approach any accident. So if an accident happens, there are 3 phases: pre, peri, post. Just before the accident, during the accident, and after the accident. So when we talk about before the accident, it is the education department, as you all know, like how important it is about awareness, and the road safety signage, the road sense basically for the given driver. So, and we worked closely with the education department. And with respect to the peri-post, it is the transport department, because as we all know, the status of the particular vehicle
involved in driving matters the most when it comes to crashes. And the post phase is where police department. So here I must mention, police department cannot be blamed. They work really hard towards collecting good quality data. However, road safety is one among the 10 tasks assigned to them. So they have to take care of so many other tasks. Road safety is also one of the tasks. So what they have to do is they have to rush through any crash investigation. So invariably, most of the cases filed would be either overspeeding or reckless driving. So to be on an outlook, it might be true also, but we just have to dig into the details. Why did that particular, in that particular context and in that particular case, the overspeeding was involved? Why is that reckless driving was involved? So that is the root cause analysis, what we wanted to do, and that is how we designed the IRAD also, while determining the fields that went into the IRAD application. So the cycle for road safety is data, that is towards data integrity is very, very important, because the garbage in, garbage out model should not come. So there should be multiple checks and balances to ensure data integrity, and we also have to develop and are developing good analysis towards developing an intervention. So only if I identify a disease, only if I carry out an assessment, I'll be able to do the treatment. So only if we have good quality data, we'll be able to identify the exact cause and draw an and that intervention can be implemented to an integrated approach. So this is another success story where we are trying to do is identifying the problem statement. That is what we call it as end-to-end solution, identifying a problem statement, and not just identifying it, we are trying to fixate that problem with a solution, and that solution not necessarily be just at the paper level, it has to be at the policy level, and that policy needs to be implemented. So that is the one of the priority that we give, and to our fortune, we are working closely with the ministry, that is MORTH, Ministry of Road Transport and Highways. So they are doing a really great job towards policy implementation. So again, when we talk about the goals of implementation, for any road safety program to be very, very successful, even for that matter, last 2 years, Tamil Nadu was won the Road Safety Award in the ministry. That is because one of the reason is the mindset change. So we just trying to create a mindset change first among the officials and then among the end users. So how can you bring about that? It's just to give about an assurance, what is the impact of the program, and it is what way it is going to bring down their task load than increasing it. And the second thing is skill building. So skill building, when we talk about data collection, so the grade 2 constable who is on the field for the data collection, what are all the basic essential training that needs to be given to that particular official towards collecting good quality data. So we are conducting constant data quality workshops among all the stakeholder officials towards making them understand the significance of data and how it is going to prevent an accident end of the line. Because today, what we think is a doctor saves a life. No, yes, it could be true. Yes, it is directly true. But what is also an indirectly a fact is a police person also saves a life. How? Because if he collects a good quality data, crash data, so that goes into a system, a good quality data into the system gives about a good quality analytics. A good quality analytics gives a good interpretation, and a good interpretation will make us to come about with a good policy. So thereby reduction of the fatality, and he saves life. So every action has an end reaction somewhere else. So police is also an equally responsible stakeholder. So when we talk about IRAD, what was happening before IRAD is there used to be an accident scene where there are 4 departments involved in any accident scene. That is, first a victim gets injured, a victim is evacuated by the ambulance and being admitted into a hospital, and then comes the police. The police takes the details of the crash, and then he generates FIR if necessary, and then the transport department official comes. So the motor vehicle inspector investigates, and then he generates a report, and then the highway official comes if that happens to be a frequently accident occurring zone, so he brings about his own report. So these 4 departments were working on silos prior to the implementation of the IRAD.
Now what did IRAD do is, IRAD brought about both vertical integration as well as horizontal integration, meaning all 4 departments involved in any crash, that is police, health, transport and highways, were all brought together on the same page through this IRAD application, and that is horizontal deployment. And the vertical integration is across the hierarchy, like starting from grade 2 constable to the top ADGP or IG, there is a visibility of the crash data that goes into the system real time. So that is the important thing that we wanted to do, because as you may know that most of the data entry done prior to IRAD was based on the working memory. So the field 2 constable goes there, make notes, sometimes not, and then comes back to the police station and then documents the crash data, whereas IRAD does it on the field itself with an offline facilitation. So this is the crux of the whole IRAD system. So you have the 4 stakeholder departments integrated through the system. So there is also a future feature called Sukhat Yatra. Now that is a Nahai National Highways Authority Limited. They have this application. Now that is also going to get integrated with the IRAD. So where there is a public reporting system, as Dr. Ilangovan sir was just mentioning about the Good Samaritan program brought about by the ministry, where like if there is a responsible citizen who reports a crash accident and also takes the crash victim to the hospital, so he has been awarded 5,000 rupees towards his like novelty. So similarly, like there is a lot of features that gets into integrated into the IRAD system as we move forward. So the 4, besides the 4 departments integration, so we have the auto fetching features of the Sarathi and Vahan is another excellent like a software driven initiative by the NIC/NICSI. So where like there is a details of the particular accident driver fetched from the Sarathi database, and from the Vahan database, from the registration number, all the details relevant to the particular vehicle involved in a crash is fetched, and then like this is integrated into the IRAD system. And when we talk about the dashboard, I was just showing to someone the IRAD dashboard this morning. So where you can generate the 18 marked reports from the dashboard itself, beside the postmortem report, injury report in the health module. So it's all on a single page where every stakeholder can get benefited. So as far as analytics is concerned, there are critical analytics, deep analytics, that is the IIT Madras would be doing with the IRAD data. So the project owner of this particular IRAD project is the Ministry MORTH, and project data custodian is the NICSI, and then IIT Madras does the analytics part of this IRAD data. So we have been doing a strategic kilometer analysis, grid analysis, cluster analysis, strip and corridor analysis, link node analysis, stick diagram analysis, safety impact analysis, CART analysis. So we have been working on these data towards performing these analytics, identifying what are all the risky, vulnerable, prone zones, and then bring about interventions from this analytics. Now, implementation strategy. When we talk about implementation strategy, like we work close as a project partner along with NIC/NICSI. We work close towards implementing it. So it was indeed a Herculean task to bring about one single application, one single data collection platform across the nation, and that too during the pandemic time. So this initiative was in action implemented during the September 2020. So we identified 6 pilot states, that is Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Rajasthan, Madhya Pradesh, and then Karnataka. So like we implemented in that 6 pilot states, we identified the lighthouse districts, and then we implemented the project, and then we took the feedback from the lighthouse district field officials, and then we were continually improving the application both in terms of the design as well as the future scope aspects. And what we were doing is like we were collecting the data on one end, and we were conducting the analytics. Of course, the analytics, core analytics is present continuous tense, because like we are yet to have, as on date, we have crossed 3.5 lakhs crash entries into the IRAD system pan-India. So it gets going. So as we have a consolidated number, so we'll be able to do the timeline analytics, deep analytics at IIT Madras. And what we were planning to do is
data compliance, which is very important as I told before, and continuous training for the stakeholder officials at all levels, especially for the senior leadership to drive strategic plans, and for the field staffs towards improving the operational excellence. So as far as the pathway to road safety through this IRAD program is concerned, so like we have set goals already. There is a current set of SOPs that we have been establishing along with the state stakeholder officials. We are working closely with the stakeholder officials, and we initiate a process, and we bring about mindset change through workshops and continuous trainings. And we also upgrade the infrastructure and skills by working closely with them and doing the consultancy, acting like a think tank. And we also bring about a breakthrough in road safety through the IRAD, which is indeed going to get transformed into EDAR. So I'll tell you about the EDAR as I close this session. So the loop, as far as customization loop is concerned, like the way we went about is like providing feedback from the field officers. We collated the feedback, and then we analyzed the feedback, and then we just implemented the same feedback into the application. Of course, again, it's a present continuous tense. It's constantly happening. So I would not say it would still, there is a full stop to this. It's a continuous process, as we call it as Kaizen, the continuous improvement. And like there is also a usability testing. We generate use cases and project these use cases for literature review, and we publish multiple journal papers from these use cases. So the roles after IRAD deployment is like the state stakeholders, all the data compliance, and as well as intervention plan, implementation, impact assessment were all done by the to be done by the stakeholders. Nixie, of course, they does the software maintenance, and they develop the app, though it is conceptualized and designed by IIT Madras, and they do the data cleaning before sharing the dump with IIT Madras, and they are also working closely towards continuous improvement. So IIT Madras, as I told, we have the advanced intervention strategy and capability improvement along with the state stakeholder officials, as well as road safety audit, another measure that we do. For example, recently we signed a MOU with Tamil Nadu state government. Tamil Nadu state government has formed a special task force, and IIT Madras is the think tank behind that task force. Our lab working very closely. Day before yesterday, there was a road crash happened in Tirupur. So like we went to the site within 4 hours of the crash, and we intervened, and fortunately, though there were fatalities, but fortunately the grievous injuries were avoided is what the report says. And also we submit the reports then and there, towards identifying the root cause for any given crash, and how can we mitigate the risk associated with that particular crash. So the training objectives of IRAD, like it's a bolt field application and a desktop application. So there is a dashboard given to the IRAD, and there is a visibility of all the statistics, the live data entries that goes into the system. As I told, there is a hierarchy defined visibility for the stakeholder officials to take a stock of the situation. Where does our particular state and district stand as on date? So the customization framework, as I told, we are working closely with the states. There were a few states who already had a system, and we were able to overcome that system in a prompt manner. So before I wind up, as I told, I will say a note on winding it up about EDAR. So this EDAR is nothing but detailed accident report. So with this, the transformation, the IRAD process genesis of IRAD is further getting into the EDAR. So this detailed accident report is as per the advisory of the Supreme Court Committee, Dr. Sapre. So where any single, even if there's a single fatality involved in an accident, there should be a joint investigation team, and there should be a detailed accident report that should be generated out of that particular crash. And that is possible only because of IRAD, because like any data that goes into the system, that the outcome of that system is a consolidated report,
where you have end-to-end input from all the stakeholder officials involved in that crash. So thereby it is not a standalone module, it is a consolidated comprehensive module, and the future of our nation is going to be this EDAR, where like we are also accommodating the public, as I told about the Sukhat Yatra, and we are also accommodating the insurance people into the system, where like yeah, am I audible? Yeah. So where we have 48 hours PM comprehensive insurance mechanism. So by which we are ensuring that there is an end-to-end solution for any road safety crash. Thereby we are trying to make a standardized platform of road safety data collection as well as intervention across the nation to make our Indian roads much safer. So to add a note in this, Kerala get onboarded into this IRAD system. Of course, there were initial challenges, there was an existing system, and then there was an unlearn and then learn the IRAD system, and indeed there were a lot of inputs towards augmenting the IRAD with respect to the state, and there was language customization. So all those issues were sorted out in a phased manner, and it is picking up its speed. We recently even had a data quality workshop with the IRAD Kerala stakeholder officials. Dr. Ilangovan was very, very cooperative, and indeed I must say, as on date, there is a 15,000 crash entries fed into the IRAD system from the Kerala state. To be precise, Ernakulam city had 622 cases registered into the system, and Ernakulam rural had 1,234 cases registered. And this is just the beginning. So as and when most stakeholder officials start using this IRAD, start believing the system, they will understand how much ease it is going to bring about in their methods of conventional methods of data collection, and in what way it is going to augment the road safety in Kerala and also in the nation. Thank you very much. Thank you so much, sir. Queries are invited from the audience. I'm Advocate Kiran. Yes. My question is regarding statutory framework for incorporating onboard crash data recorders as part of this IRAD design. Yes, sir. So I was telling someone this morning, about you are talking about dash cam, is one of the method by which we document the data. So for insurance, usually in the West, they have this method of doing the accident investigation to identify who was at fault, whether the driving vehicle or the vehicle at the opposite end. So dash cam is one of the feature, but as we must also be practically, if you go to we also work with OEMs. If you go to we developed a seat called IntelliSeat, where the driver doesn't go for a fatigue. So every time when the driver goes for a fatigue, that is where his attention get lapses and he gets into an accident. So we made an intelligent seat where there is a capacitive ECG fitted to the driver's back, the seat, and it was very affordable. So probably at the most the OEM has to pay another 5,000, 7,000 for that seat to incorporate this technology. But however, they were very resistive to put that cost burden onto the end users as a customer, because our people are very, very price sensitive. So incorporating dash cam into the car as an OEM is a very, very difficult policy implementation that could happen. But however, as we move forward, I don't practically foresee happening it anytime soon, but that is one of the viable technology solution by which we can ensure there is a fair play in the investigation happening in our nation. Thank you. Sir, you have developed a software-based system. As you are from IIT, I have a question whether we can develop, or IIT can develop a collision prevention system. Collision prevention system. Suppose the distance, if the driver is not maintaining sufficient distance from commensurate with the speed of the vehicle. So let me tell you, even in the developed nation, collision does happen. A crash does happen.
As I said, it's not because of the vehicle, it is the human behind the vehicle. So you have advanced sensors everywhere. For example, even in industrial system, you have advanced sensors which notifies and which brings about absolute safety, but it's very difficult unless or until the human behind it adheres to it. So like collision prevention safety is, as I said, again, it is talking about a cost measure by which we are trying to bring down it, but more importantly, it is the mindset change by which it is more sustainable than the solution as a product, sir. Yeah, what I suggest is, if a collision is about to happen, a fuel supply to the engine should be minimized and speed can be automatically reduced. Yes, sir. So in Europe, this particular system is in vogue, but it doesn't come we are talking about an advanced vehicle mechanics, so like it doesn't come with easy cost. As I said, like for a driver's seat, like just additional 5,000 rupees, the OEMs, I mean, them not to be blamed. Today we live in a country where people switch over like products for just 1 rupee more, 1 rupee less. So like for them, safety is the last resort. Even if you give them a cheap helmet, they will buy it. They will not think this helmet is going to save their head. So yes, we should be practical and feasible, but those advanced systems, I am not cribbing about the inefficiency. Yes, it's efficient. It is indeed efficient, but how much practical that thing as a solution is where we have to question it. Thank you. Srinath, you were mentioning about the EDAR. How early can we expect the EDAR in the entire country? Yeah, we are working closely on that, ma'am, but as you may know, it's a pan-India project. Is like each day we break our head, like starting from Kashmir to Kanyakumari, we get calls, like east to west. So there's a lot of, it's a nationwide program. So we are, as I said, like we are breaking our heads. So EDAR is in the making. It's very soon. It will be in vogue, and I would definitely like to take this opportunity to thank all the state stakeholder officials for their cooperation and then initiation towards successfully launching and implementing this program. And I would definitely would like to say EDAR is not a far dream. So it's a dream that would be realized soon. Yeah. Sir, IRAD is connected with the Parivahan site also. Yes, sir. So we can fetch all the details of the vehicle from the site? Absolutely, sir. As you enter the vehicle license number, it will auto-fetch all the details, sir. Okay. Yes, sir. And so is the case with the Saradi also. As you put the license number, all the driver details will be fetched in. Sir, this is regarding the collision system. Can you think about something regarding ultraviolet rays which is coming closer to 1 meter or 2 meters, and the the car or the vehicle getting stopped naturally? Yes, sir. Such a thing can you think of? Yeah, just now, sir, notified that. I was just saying it's a very, indeed, I'm not blaming the technology, but for a developing nation, or rather for a country like us, so we are practically little away from that reality, but however, I'm hopeful that such a thing will happen along with the mindset change that is being brought about the drivers and the end consumers. Yeah. Yeah, thank you. I hope there are no more questions, and if at all anything is there, you can just put it in writing, because we are running short of time. Yeah, thank you so much, and I like to extend my thanks to Dr. Sampson on behalf of IIT Madras and Professor for inviting for this workshop. Though I'm a substitute player, I hope the messenger has passed on the communication clearly. Thank you. We request Professor Dr. Sampson Matthew to present the memento to the speaker. Sampson sir will also be presenting the next topic, identification and rectification of crash-prone locations. Sampson sir is serving as Director of NATPAC on deputation from NIT Trichy. Once again, good afternoon. Yeah. Okay. Fine. My presentation again will be a continuation of what Lagwan sir presented, or probably maybe some duplication also will be there.